Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Estamos dando inicio a la reunión número 24 de lo que va de la temporada, hoy compuesta por 8 competencias, 6 de ellas son locales y 2 internacionales a través del simulcasting. Sobresalen en la programación los clásicos consagración nacionales, tanto hembras como machos, y así el premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán, se van a disputar en tercer, cuarto y quinto turno respectivamente. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para los machos del handicap inferior, distancia 1000 metros. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, es el pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. El 1, Coronado, ex El Terrible. Alcides Coronel, 56 kilos. El 2, CC, José Romero, 52 kilos. El número 3, Black Explicit, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El 4, el Despampanante, Arnaldo Portillo, 54 kilos y medio. El 5, Triunfo, Javier Portillo, 54 kilos. El 6, Itzarray, Marco Rivas, 56 kilos. Y el 7, el Poderoso, Juan Figueredo, 60 kilos. Reiteramos que el 7, el Poderoso, va descarte para las apuestas. Arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes. Es el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 5 que arranca en esta primera carrera. 7 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 5. Triunfo le toma pequeña ventaja al número 2. En la tercera ubicación se desempeña el 4. Cuarto viene accionando por fuera el 7. Es contado los primeros metros de la prueba el 5. Triunfo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. El despampanante. Tercero se desempeña el 7. El poderoso. Cuarto viene accionando el 2. CC. En la quinta ubicación se desempeña el 3. Black Split. Y más atrás lo viene haciendo el 1. Coronado en la marcha, varios cuerpos, el 6, It's Alright. Los competidores en los últimos 600 metros, el 5, Triunfo. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el poderoso. Tercero se desempeña el 4, el despampanante. Cuarto, el 12, 6. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Triunfo intenta la disparada. Lo hace con pequeña ventaja sobre el número 7, el poderoso, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 4, el despampanante. Más abierto lo hace el 2, CC. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 7, el poderoso, firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 12, CC. Tercero se desempeña el 4, el despampanante. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 7, el poderoso, con el triunfo asegurado a amplias ventajas sobre el número 2, CC. Tercero, el número 4, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el número 7, el Poderoso. Segundo el 2CC. Tercero el 4, el Despamparante. Cuarto el 1, Coronado. Quinto el 3, el Black Explicit. Sexto el 6, It's a Ride. Tiempo empleado por el ganador, minutos 2 segundos 46 centésimos, ganada por varios cuerpos, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos en por ganador del 2, 70.000 guaraníes, llave directa, 2-4, 250.000 guaraníes. Trifecta 2-4-1, un solo acierto, 800.000 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, lo acertaron 26 boletos, su valor 336.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 5. Triunfo le toma pequeña ventaja al número 2. En la tercera ubicación se desempeña el 4. El cuarto viene accionando por fuera el 7. Es contado los primeros metros de la prueba el 5. Triunfo. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4. El despampanante. Tercero se desempeña el 7. El poderoso. Cuarto viene accionando el 2. CC. En la quinta ubicación se desempeña el 3. Black Explicit. Más atrás lo viene haciendo el 1. Coronado sin la marcha, varios cuerpos, el 6, It's a Ride. Los competidores en los últimos 600 metros, el 5, Triunfo. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 7, el poderoso. Tercero se desempeña el 4, el despampanante. Cuarto, el 12, 6. Están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Triunfo intenta la disparada. Lo hace con pequeña ventaja sobre el número 7, el poderoso, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante. El número 4, el despampanante. Más abierto lo hace el 2 CC. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. El número 7, el poderoso, firme en la delantera. Lo hace con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2 CC. Tercero se desempeña el 4, el despampanante. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 7. El poderoso, con el triunfo asegurado, a amplias ventajas sobre el número 2, CC, tercero, número 4, y cruzaron el disco.
Ya tenemos la señal en vivo en directo desde Laurel Park, Maryland Jockey Club, donde se va a disputar nuestra segunda carrera del programa oficial. No corren el 4, Hayalov, y el número 10, Holland. Competencia sobre 1200 metros en pista de arena. Se muestra como gran favorito la número 3, Is a Short Thing. Enemiga en las apuestas, la número 2, Curb. Tercer jugada se encuentra la número 5, Mrs. Map. 20 minutos y finalizan las apuestas. Arrancan esta segunda carrera. La triple A, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador, esta segunda carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la triple A, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera. Arranca la triple A, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
En esta tercera carrera está en juego la PIC 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pesos garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el clásico Consagración Nacionales para hembras. Sale decididamente a enseñar el camino la competidora número 3, la escoltada. Le toma 7 cuerpos de ventaja. La número 4, Demoledora. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 1, Era. Cierra marcha varios cuerpos. La número 2, Baracá. Las participantes dejan atrás la indicatoria de los 1300 metros con la número 3, la escoltada, enseñando el camino.
Lo hace con 12 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Demoledora. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 1, Era. Cierra marcha varios cuerpos la número 2, Baracá. Las competidoras van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros con la número 3, la escoltada enseñando el camino. Lo hace con 9 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Demoledora. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 1, Era. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos la número 2, Baracá. Las participantes se están enfrentando el codo con la número 3, la escoltada enseñando el camino. 6 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 4, Demoledora. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 1, Era. Sigue cerrando la marcha la número 2, Baracá. Las competidoras en los últimos 600 metros. La número 3, la escoltada. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 4, la Demoledora. Y las competidoras del clásico Consagración Nacionales para hembras están en la recta final. Últimos 400 metros para Lisco. La número 3, la escoltada, intenta la disparada. Lo hace con 5 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Demoledora. En la tercera ubicación se desempeña la participante número 1, Era. Descuentan ya los últimos 200 metros para Lisco. La número 3, la escoltada, firme la delantera. Lo hace con 3 cuerpos de ventaja sobre la número 4, Demoledora, que insiste por dentro. En la tercera ubicación lo hace la número 1, Era. Descuenta ya los últimos 150 metros para Lisco. Continúa la lucha delantera por fuera la número 3, la escoltada, pequeña ventaja sobre la número 4, Demoledora, que insiste por dentro. Últimos 20 metros de carrera y lucha en la delantera. Por dentro la número 4, por fuera el 3. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 3, la escoltada. Segunda la número 4, Demoledora. Tercera la número 1, Era. Cuarta y última la número 2, Maracá. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 49 segundos, 39 centésimas. Ganada por ventaja mínima apreciable en la segunda, la tercera, varios cuerpos dividiéndose por ganadora la número 3, 7.000 guaraníes. La apuesta duplo, 3-3, 2 aciertos, 325.500 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 4, lo acertaron 94 boletos, su valor 46.500 guaraníes. Segunda triple acertaron 8 boletos, su valor 206.000 guaraníes. Y el PIC 5 en su tercer pase ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la tercera carrera. En los monitores se va a mostrar la Photoshop de la tercera carrera.
En los monitores está la Photoshop de la tercera carrera. Están en la pista principal los competidores del Clásico Consagración Nacionales para los machos. El 1 es calificado Alcides Coronel 56 kilos, el 2 Gurka Marco Rivas 55 kilos,
El 3 Doctor Ciño no correrá. El 4 Insignia Juan Figueredo 56 kilos. Y el 5 Azul Especial Arnaldo Portillo 55 kilos. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera arranca la Triple B, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron el clásico consagración nacionales para los machos. Sale a enseñar el camino al participante número 4, Insignia. Retoma pescuezo de ventaja al número 5, Azul Especial. En la tercera ubicación a dos cuerpos se desempeña el 1 calificado. Cierra la marcha el 2, Gurka. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1300 metros con el número 4, Insignia. Pescuezo de ventaja sobre el 5, Azul Especial, que insiste por fuera. Tercero se desempeña 6 cuerpos el número 1 calificado. Cierra la marcha el número 2, Gurka. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1100 metros sin variantes con el número 4, Insignia. Pescuezo de ventaja sobre el número 5, Azul Especial. En la tercera ubicación viene mejorando a 4 cuerpos el número 1 calificado. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 2, Gurka. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4, Insignia. Pescuezo de ventaja sobre el 5, Azul Especial, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación mejorando, lo viene haciendo un cuerpo y medio de este, el número 1 calificado. Sigue cerrando la marcha el 2, Gurka. Los participantes en los últimos 600 metros de carrera asume el comando del lote por dentro, el número 1 calificado. Le toma medio cuerpo de ventaja al 4, Insignia. Tercero se desempeña el número 5, Azul Especial. Y los competidores del clásico consagración nacionales están en la recta final. El número 1 calificado intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4, Insignia. En la tercera ubicación se desempeña por fuera el número 5, Azul Especial. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. Número 4, Insignia. Por dentro el número 1 calificado. En la tercera ubicación el 5. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 4, Insignia. A rigor el látigo. Estira cuerpo de ventaja ahora sobre el número 1 calificado. Tercero se desempeña el 5. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 4, Insignia y Juan Figueredo. Logra estirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1 calificado. Tercero el 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 4 Insignia, segundo el 1 calificado, tercero el 5 Azul Especial, cuarto el 2 Gurka. Tiempo empleado por el ganador, minuto 47 segundos, 32 centésimas, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 4, 11.300 guaraníes. El duplo 3-4, 26 aciertos, 46.800 guaraníes. La primera triple la acertaron 128 boletos, su valor 19.500 guaraníes. Segundo pase del pick 4 la acertaron 50 boletos. Valor de enganche 87.500 guaraníes. Tercera triple la acertaron 4 boletos, abona la suma de 329.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. Largaron el clásico consagración. Largaron el clásico consagración nacionales para los machos. Sale a enseñar el camino al participante número 4, Insignia. Retoma pescuezo de ventaja al número 5, Azul Especial. En la tercera ubicación a 2 cuerpos se desempeña el 1 calificado. Cierra la marcha el 2, Gurka. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1.300 metros con el número 4, Insignia. Pescuezo de ventaja sobre el 5, Azul Especial, que insiste por fuera. Tercero se desempeña 6 cuerpos el número 1 calificado. Cierra la marcha el número 2, Gurka. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria de los 1.100 metros invariantes con el número 4 Insignia. Pescuezo de ventaja sobre el número 5 Azul Especial. En la tercera ubicación viene mejorando a 4 cuerpos el número 1 calificado. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 2 Gurka. Los participantes van a comenzar a enfrentar el codo con el número 4 Insignia. Pescuezo de ventaja sobre el 5 Azul Especial, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación mejorando, lo viene haciendo un cuerpo y medio de este. El número 1 calificado sigue cerrando la marcha el 2 Gurka. Los participantes en los últimos 600 metros de carrera asume el comando del lote por dentro, el número 1 calificado. Le toma medio cuerpo de ventaja al 4 Insignia. Tercero se desempeña el número 5 Azul Especial. Y los competidores del clásico consagración nacionales están en la recta final. El número 1 calificado intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 4 Insignia. En la tercera ubicación se desempeña por fuera el número 5 Azul Especial. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco y va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 4 Insignia. Por dentro el número 1 calificado. En la tercera ubicación el 5. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. El número 4 Insignia. A rigor el látigo. Estira cuerpo de ventaja ahora sobre el número 1 calificado. Tercero se desempeña el 5. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. El número 4 Insignia y Juan Figueredo logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1 calificado. Tercero el 5. Y cruzaron el disco.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la quinta carrera, el premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán. El 1 es Quinteto de Oro, Ariel Sanabria, 55 kilos. El 2, Café Fuerte, Marco Mesa, 53 kilos. El 3, Atom, Javier Portillo, 54 kilos. El 4, Pure Emotion, Jorge Benítez, 54 kilos. El 5, American Foam, Juan Figueredo, 57 kilos. El 6, Arielo, José Romero, 52 kilos. Y el 7, 8 enero, Alcides Coronel, 57 kilos. En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Les recordamos al público apostador, el duplo extra está en juego en esta quinta carrera, 1.500.000 pozo garantizado. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo extra que tiene como pozo garantizado 1.500.000 guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron el premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán. Sale a enseñar el camino al participante número 6, Arielo. Le toma pequeña ventaja al número 1. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 5. Cuarto viene accionando el participante número 7 en la tercera ubicación. En la quinta ubicación lo hace el 3. Atom. Más atrás se desempeña el 2. Café Fuerte cierra marcha el 4. Pure Emotion. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes con el número 6. Arielo enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1. Quinteto de Oro. Tercero se desempeña mejorando el 5. American Foam. Cuarto viene accionando el 7. 8. El Nero. En la quinta ubicación se desempeña el número 3 Atom. Más atrás lo viene haciendo el 4 Pure Emotion. Y los competidores del premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán, están en la recta final. El número 6 Arielo intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1 Quinteto de Oro. Tercero se desempeña el participante número 5 American Foam. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 6 Arielo a rigor de látigo. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el número 5 American Foam. Tercero se desempeña el 1 Quinteto de Oro. Descuente de los últimos 150 metros para el disco. El número 6 Arielo. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5. En la tercera ubicación lo hace el 1. Últimos 50 metros de carrera. El 6 Arielo de punta a punta con José Romero. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el número 6, Arielo, segundo el 5, American Foam, tercero el 1, Quinteto de Oro, cuarto el 7, 8 enero, quinto el 3, Atom, sexto el 4, Pure Emotion. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 22 segundos, 3 centésimos, ganada por 3 cuerpos y un cuarto, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 50.600 guaraníes. Llave directa 6-5, 250.000 guaraníes. Trifecta 651, 91.700 guaraníes. Duplo 4-6, 8 aciertos, 200, 1.200 guaraníes. Primera triple aceptaron 8 boletos, su valor 312.500 guaraníes. Segunda triple aceptaron 8 boletos, valor de enganche 312.500 guaraníes. Tercer pase del PIC 4 aceptaron 4 boletos, valor de enganche 1.200.000, 1.100 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la quinta carrera. Y le informamos al público apostador, en esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. Largaron el premio doble 10 Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán. Sale a enseñar el camino al participante número 6, Arielo. Le toma pequeña ventaja al número 1. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 5. Cuarto viene accionando el participante número 7 en la tercera ubicación. En la quinta ubicación lo hace el 3. Atom, más atrás se desempeña el 2. Café Fuerte será marcha el 4, Pure Emotion. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes con el número 6, Arielo, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1, Quinteto de Oro. Tercero se desempeña mejorando el 5, American Foam. Cuarto viene accionando el 7, 8, el Nero. En la quinta ubicación se desempeña el número 3, Atom. Más atrás lo viene haciendo el 4, Pure Emotion. Y los competidores del premio doble 10, Fiesta Nacional de la República de China, Taiwán, están en la recta final. El número 6, Arielo, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, Quinteto de Oro. Tercero se desempeña el participante número 5, American Foam. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 6, Arielo, a rigor de látigo. Estira 4 cuerpos de ventaja sobre el número 5, American Foam. Tercero se desempeña el 1, Quinteto de Oro. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 6, Arielo. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5. En la tercera ubicación lo hace el 1. Últimos 50 metros de carrera. El 6, Arielo, de punta a punta con José Romero. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5. Tercero el 1. Cruzaron el disco.
Se invita al público en general a participar del gran remate de ejemplares Generación 2022 que serán subastados mañana lunes. Son 4 productos nacidos y criados en la República Federativa del Brasil, hijos de Gibraltar, Kohler, Wenzelblade y Alfa. Mientras que tenemos 2 productos del Aras JC, hijos de Alampur y Estrategos, y un ejemplar del Aras Los Dos Potrillos, hijo de Gran Público. Son 7 productos que se subastarán mañana, lunes, a partir de las 20:30 horas, aquí en el Jockey Club del Paraguay. Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la 9ª categoría, distancia 1200 metros. El 1 muy tremendo, Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 2, el sabio Mauricio Curiluc,
54 kilos. El 3, Dama Azul, Marco Mesa, 52 kilos y medio. El 4, Pine Runner, José Romero, 52 kilos. El 5, Paisano, Marcos Rivas, 55 kilos. El 6, Negrão, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 7, Houdini, Javier Portillo, 54 kilos. El 8, el patrón, Alcides Coronel, 55 kilos y medio. Y el 9, Nadal, Ariel Sanabria, 55 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple D, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple que tiene 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Está todo en condiciones. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 7, Houdini. Que toma pequeña ventaja al número 6, Neground. Tercero se desempeña el 4, Fine Runner. Guardamos la señal en la sala de cómputos. Los competidores están volcando el codo con el número 7, Houdini. Corre con pequeña ventaja sobre el número 5, Paisano, que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 8. El patrón en la cuarta ubicación lo hace por dentro el número 6, Neground. Los competidores de la sexta carrera están haciendo el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 7, Houdini, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 8, el patrón que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 5, Paisano. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Asume comando el lote número 8, el patrón, pequeña ventaja sobre el número 7, Houdini. En la tercera ubicación viene accionando el participante número 2, el sabio. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 8, el patrón. Logra tirar medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, Houdini, que insiste por dentro. Pocos metros para el disco. El 8, el patrón. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el número 8, El Patrón, segundo el 7, Houdini, tercero el 2, El Sabio, cuarto el 5, Paisano, quinto el 1, Muy Tremendo, sexto el 6, Negrao. Tiempo empleado por el ganador, minutos 16 segundos, 10 centésimas, ganada por dos cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos del número 7, Houdini, 23.500 guaraníes, Llavireta 7-2, un solo acierto, 1.274.000 guaraníes. Trifecta 725, un solo acierto, 987.000 guaraníes. Duplo 6-7, 6 aciertos, 261.300 guaraníes. Primera triple acertaron 120 boletos, valor de enganche 187.500 guaraníes. Segunda triple acertaron 3 boletos, su valor 833.300 guaraníes. Triple que finalizaba con 2 aciertos, 1.000.000 de guaraníes. Y el cuarto pase con un solo acierto del PIC 4, 3.843.600 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la sexta carrera.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. No corre el 8, Ring of Reason, carrera sobre 1200 metros en pista de arena. Favoritos, momentáneamente el 4, Wishes to Risk, junto con la número 7, Mayakama. Tercer jugada se encuentra la número 6, Uptown Preacher. 19 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, y el pozo garantizado 6 millones de guaraníes. Running gate. And Y reiteramos la invitación al público en general para participar del último remate de productos Generación 2022 que serán subastados mañana lunes aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Serán 4 importados, la República Federativa del Brasil, y 3 ejemplares nacionales. 2 del Aras JC y 1 del Aras Los Dos Potrillos. Mañana la invitación está hecha, lunes 20-30 horas, local del Jockey Club del Paraguay.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. Reiteramos, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado de la apuesta duplo. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 al costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 6 millones de guaraníes. Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, cuyo pozo garantizado es de 6 millones de guaraníes.
Se van colocando ya los competidores de nuestra séptima carrera a distancia 1200 metros en pista de arena. Están todos colocados. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la favorita, la número 4, Wishes to Riches. Que toma cuerpo de ventaja la número 7, Maya Kama. En la tercera ubicación se desempeña expectante la participante número 5, Tini Prancer. En la cuarta ubicación lo hace por fuera, ganando terreno rápidamente la número 6, Upton Preacher. Las competidoras descontaron los primeros 300 metros de la prueba con la número 4 enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre la número 7. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Cuarta viene accionando el 5. En la quinta ubicación viene accionando el 1. Más atrás el 3. Sigue haciendo la marcha a varios cuerpos la número 2. Las competidoras volcando ya el codo con la número 4, Wishes to Riches. Firme la delantera. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7. En la tercera ubicación viene accionando la competidora número 6, quedando en la cuarta ubicación a varios cuerpos la número 3 y las competidoras de nuestra séptima carrera están en la recta final. La número 4, Wishes to Riches, intenta la disparada. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 7. En la tercera ubicación se desempeña el 6. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 4, Wishes to Riches, de punta a punta. Amplias ventajas sobre la participante número 7, tercero 6. Pocos metros para el disco. El 4 y Kyle Fry. Varios cuerpos de ventaja sobre el 7, tercero el 6 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 4, Wishes to Wishes. Segunda la número 7, Maya Kama. Tercera el 6, Uptown Preacher. Cuarta la número 3, Tish Lizette. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 11 segundos 47 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Los dividendos es por el ganador del 4, 5.200 guaraníes. Llave simple, 4774, 40.000 guaraníes. Duplo 74, 6 aciertos, 166.700 guaraníes. La segunda triple aceptaron 34 boletos. Su valor, 661.800 guaraníes. La triple que finalizaba, un solo acierto, 2 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la 10ª categoría, distancia 1300 metros. El 1 es Storm Thunder, Marco Rivas 53 kilos, el número 2 Emoticom, Ariel Sanabria 58 kilos, el número 3 Amaro Pargo, Leonardo Jiménez 52 kilos y medio. El 4 Orocuí, Marco Mesa 52 kilos y medio. El 5 el Corcel, Alcides Coronel 56 kilos. El 6 Black Fax, Juan Figueredo 56 kilos. El 7 el Portal, Mauricio Curilux 54 kilos. El 8 Nápoles, Arnaldo Portillo 58 kilos. El 9 Kasparov, José Romero 52 kilos. Y el 10 Mbappé, Javier Portillo 53 kilos y medio. En juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes pozo garantizado. Y la trifecta a un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Les recordamos al público apostador, en esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones guaraníes, pozo garantizado. La trifecta en valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. Tres minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes, pozo garantizado, la trifecta valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Está todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. Número 2, Emoticon. Que toma cuerpo de ventaja. Número 4, Orocuí. Tercero se desempeña por dentro el 1, Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 8, Nápoles. En la quinta ubicación por fuera se desempeña el 9, Kasparov. Más abierto lo hace el participante número 1, Storm Thunder. Los competidores descontados al primer metro de la prueba. El 2, pequeña ventaja sobre el 4, Orocuí. Tercero se desempeña el número 8, Nápoles. Cuarto viene accionando el 9, Kasparov. En la quinta ubicación se desempeña el número 10, Mbappé. Más atrás viene accionando el 5, el Corcel. En la séptima ubicación se desempeña el 6, Blackfax. Los competidores en los últimos 600 metros, el 2, Emoticon, medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, Nápoles, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el número 4, Orocuí. Cuarto mejorando el 9, Kasparov. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 12, Emoticon, pequeña ventaja sobre el número 8, Nápoles, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Kasparov. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 8, Nápoles. Ahora pequeña ventaja sobre el número 12, Emoticon, que hiciste por dentro. En la tercera ubicación viene accionando el participante número 5, el Corcel. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 8, Nápoles. Se estira ahora cuerpo y media ventaja sobre el 12, Emoticon. Tercero lo hace el número 5, el Corcel. Últimos 50 metros de carrera por fuera del 8, Nápoles y Arnaldo Portillo. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, tercero el 5. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 8, Nápoles. Segundo el 2, Emoticón. Tercero el 5, el Corcel. Cuarto el 7, el Portal. Quinto el 1, Stone Thunder. Sexto el 3, Amaro Pargo. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 24 segundos 60 centésimos. Ganada por 3 cuerpos y medio. El segundo, el tercero, 1 cuerpo 3 cuartos. Dividiéndose por el ganador del 8, 10.500 guaraníes. Llave directa 8-2, 66.700 guaraníes. La trifecta 8-2-5, 60.000 guaraníes. Duplo 4-8, 39 aciertos, 153.800 guaraníes. La triple que finalizaba con 11 aciertos, 1.636.400 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Está todo listo. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado exterior de la pista. Número 2, Emoticon. Que toma cuerpo de ventaja. Número 4, Orocuí. Tercero se desempeña por dentro el 1, Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 8, Nápoles. En la quinta ubicación por fuera se desempeña el 9, Kasparov. Más abierto lo hace el participante número 1, Storm Thunder. Los competidores descontados al primer metro de la prueba. El 2, pequeña ventaja sobre el 4, Orocuí. Tercero se desempeña el número 8, Nápoles. Cuarto viene accionando el 9, Kasparov. En la quinta ubicación se desempeña el número 10, Mbappé. Más atrás viene accionando el 5, el Corcel. En la séptima ubicación se desempeña el 6, Blackfax. Los competidores en los últimos 600 metros, el 2, Emoticón, medio cuerpo de ventaja sobre el número 8, Nápoles, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña el número 4, Orocuí. Cuarto mejorando el 9, Kasparov. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 12, Emoticón, pequeña ventaja sobre el número 8, Nápoles, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 9, Kasparov. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 8, Nápoles. Ahora pequeña ventaja sobre el número 12, Emoticón, que insiste por dentro. En la tercera ubicación viene accionando el participante número 5, el Corcel. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. El número 8, Nápoles. Se estira ahora cuerpo y media ventaja sobre el 12, Emoticón. Tercero lo hace el número 5, el Corcel. Últimos 50 metros de carrera por fuera el 8, Nápoles y Arnaldo Portillo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, tercero el 5. Y cruzaron el disco.